Bismillahirrahmanirrahim. The second part in our topics about subfertility is assisted reproductive technologies. What's assisted reproductive technologies? It is a group of high technological, clinical, and laboratory methods used to enhance fertility in humans and animals. The first test tube baby, Louisa Brown, was born in UK in 1978. ART is used to overcome various forms of infertility such as female factor and male factor. Female factor include hormone imbalance, blocked fallopian tubes, endometriosis, structural abnormalities in the reproductive organs, and failure to conceive after 12 cycles of successful ovulation induction. Male factor blocked spermatic cords, antibodies produced against own sperm, low sperm count or motility, ejaculation disorders. المين types اللي هي artificial insemination inside the body and in vitro fertilization outside the body. Artificial insemination اللي هي inside the body, intrauterine insemination. IUI is performed by introducing a small sample of prepared sperm into the uterine cavity with a fine uterine catheter. IUI may be helpful in mild endometriosis, mild male factor subfertility in couples using donor sperm. The success rate was 10 to 20% per treatment cycle. This process may be preceded by several days of mild stimulation with subcutaneous injections daily of exogenous FSH with the aim of stimulating the ovaries to produce 2 to 3 mature follicles. This is termed stimulated IUI. Follicular tracking with ultrasound is essential to avoid over or under stimulation, triggering of ovulation, and therefore the timing of insemination is achieved with subcutaneous injection of human chorionic gonadotropin. This picture shows how intrauterine insemination done by inserting a catheter and injection of prepared semen. Intrauterine insemination complication, multiple pregnancy, can lead to mother or fetal complications and abortion, infection, ovarian stimulation or hyperstimulation syndrome. The in vitro fertilization IVF was originally designed for couples with tubal factor subfertility. Steptoe and Edwards performed the first successful case in 1978 with Louisa Brown. Variety of IVF combinations. عندنا intracytoplasmic sperm injection اللي هي الإكزي اللي هي حاليا تستعمل في كل المراكز تقريبا في كل مراكز العالم. Gamete intrafallopian transfer gift. Zygote intrafallopian transfer اللي هي الزفت. 30% of IVF cycles result in pregnancy. 24% result in live birth compared to 40% of natural fertilization resulting in live birth. 11% of IVF pregnancies are multiple pregnancy compared to 1% in natural pregnancies. الإكزي اللي هي intracytoplasmic sperm injection اللي هي شنو راح نجيب احنا سبيرم ونسوي له injection داخل الأوسايت. هي هاي الفكرة نجيبه داخل الأوسايت. Greatly solve the problem, which is a form of micromanipulation, involves the insertion of single motile live sperm directly inside the ooplasm of metaphase M2 oocyte, resulted in yield of higher number of embryos with good implantation rates. بس شنو indications للإكزي؟ أولا severe male factor, tubal blockage, anovulation, low ovarian reserve, endometriosis, and unexplained cause. This is an overview of IVF process. Pituitary down regulation to prevent natural alert surge. هاي الفكرة من احنا نسوي ليش نسوي pituitary down regulation بالبداية بالبروتوكول حتى نسوي prevent natural alert surge during follicular stimulation which can cause follicular rupture prior to egg retrieval. يعني حتى لا تصير
البيوت تطلع أو تنطلق من مكانها قبل ما إحنا نسحبها ونخسرها. لهذا لازم نسوي prevent LH natural LH surge. The treatment with GnRH agonist given by daily injection, implant, or nasal sprays used to block the FSH and LH release from the pituitary. Newer approaches involving the use of GnRH antagonists can shorten treatment time and reduce the incidence of ovarian hyperstimulation syndrome. Estrogen level less than 100 units per liter or thin endometrium on ultrasound are used to confirm pituitary downregulation. احنا طبعا عندنا البروتوكولات اللي عندنا نستعملها بالاوفاريان hyperstimulation controlled ovarian hyperstimulation هي يا اما نستعمل agonist او antagonist short protocol long protocol. الcontrolled ovarian hyperstimulation by daily injection of gonadotropin for 11 to 14 days until the follicles reach 18 mm in diameter on transvaginal ultrasound. Close monitoring with transvaginal ultrasound predicts the number of follicles and the timing of egg collection. Ideally, around 15 follicles are recruited. Blood levels taken to measure estradiol levels to measure ovarian response to stimulation. Ultrasound measurement of endometrial thickness is also performed. Inhibition of premature ovulation. Feedback from rising estradiol associated with follicular development should lead to a LH surge from the pituitary, resulting in final oocyte maturation and ovulation. In IVF, this is blocked to allow scheduling of egg collection حتى نقدر احنا نسوي blockage حتى نقدر احنا نتحكم بفترة سحب البويضات. This is traditionally done by administration of GnRH agonist or with a newer shorter GnRH antagonist protocol. The HCG trigger. HCG is used as a surrogate for the endogenous LH surge. It causes final maturation of the egg and allows scheduling of the egg collection procedure. The oocytes are retrieved 34 to 38 hours after the injection. This is the procedure of IVF treatment. نبدي بالovulation أو ovarian stimulation monitoring for 2 weeks. بعدين نسوي egg collection أو retrieval يا أما نسويها by sedation أو under GA. بعدين راح نسوي الإكزي اللي هي insemination. بعدها راح ننتظر نشوف نسوي follow up للfertilization check after 1 day. وراها نشوف الامبريو culture 2 to 5 days يا أما ننقل بالبلاستوسيست أو day 3 embryo day 2 embryo transfer by embryo transfer catheter under ultrasound guide. بعدها ننتظر 2 weeks نشوف luteal support. طبعا ويا luteal support ننطي بروجسترون. بعدها نسوي pregnancy test حتى نتأكد إنه صار عندها pregnancy أو لا. طبعا ويا الامبريو transfer بعد ما نسوي embryo transfer لازم احنا نسوي luteal phase support. Oocyte collection. This is an outpatient procedure carried under transvaginal ultrasound guide with the woman under IV sedation or under anesthesia using controlled pressure vacuum pump. The oocyte must be examined by embryologist to be identified and transferred to culture medium and incubator. لازم نتأكد هل هي high mature oocyte يعني M2 oocyte metaphase 2 oocyte. The sperm sample is washed to remove seminal plasma, leukocyte and bacteria, and they are allowed to mature and to undergo capacitation by laboratory process. Only motile sperm are selected for the process of insemination. In insemination, the prepared sperm mixed with oocyte and incubated for 16 to 18 hours. طبعا هاي IVF اللي هن الإكزي والزفت. بينما بالإكزي احنا لازم prepare the sperm injected inside the oocyte. The next is fertilization and embryo cleavage. The oocytes are examined for fertilization on the day after oocyte retrieval. The presence of 2 pronuclei and 2 polar bodies indicate normal fertilization. Embryo culture. Embryos are incubated under strict conditions of temperature, pH, humidity, and oxygen concentration. They may be transferred back into the uterus after 2 to 3 or 5 days of development. Embryos reaching the blastocyst stage on day 5 of development usually exhibit
the best chance of implantation the best chance of implantation, the embryo examined for cleavage and assessed for quality and graded from 1 to 4 day by the embryologist, or 1 to 4 grade. عندنا 4 grade للإمبريو حتى نشوف الجود كواليتي إمبريو، لأن عادة النقل يصير اللي هو best quality اللي هو first و second degree. The embryo transfer, the embryo is transferred in the uterus using a transcervical catheter on the 2nd or 3rd day of culture. Usually 2 embryos are transferred and the remaining good quality embryos can be subjected for cryopreservation. Luteal support, this can be provided by progesterone in the form of vaginal pessaries or injections, or low-dose HCG injection are used to stimulate progesterone secretion by the ovaries. Establishment of pregnancy, this can be detected by serum beta HCG 14 days after embryo transfer. انتوا المطلوب من عندكم ان انتوا تفهمون البروسيجر وتحفظون الخطوات اللي هي تحفظ لي، يعني مثلا الخطوات تقول لي ايش راح نسوي احنا. اول شيء pituitary down regulation، بعدين controlled ovarian hyperstimulation، بعدين نسوي inhibition of premature ovulation، نسوي HCG trigger، بعدين نسوي oocyte collection، insemination، embryo culture، embryo transfer، luteal support and establishment of pregnancy. يعني تحفظ لي الخطوات، تحفظ أسماء الخطوات مو الداخل الكلام تفهمه. الدونر insemination indications for severe male factor like azoospermia, severe oligospermia as alternative to ICSI, in couples when there is a risk of transmitting genetic disorder via the male partner, women who do not have a male partner. هاي طبعا بالغرب، احنا ما عندنا هنا، يعني ما عندنا women هي unmarried وتريد تسوي pregnancy. الدونر egg indication هذه يعني موجودة، يعني متاحة عند المسلمين donor egg. indication genetic causes هي X chromosome, fragile X syndrome, Turner syndrome, premature ovarian failure, pre-implantation diagnosis of genetic disease. IVF permits the selection of an affected embryo for transfer in those with inherited genetic disorders. Also determination of sex-linked disorder can be performed. بس شنو اللي عندنا الكومبليكيشن من نشتغل IVF؟ نتوقع المالتيبل بريجنانسي يزيد 20%، increase risk of maternal and fetal complication مثل ما تعرفون واخذتوها بالمحاضرات السابقة بالأوبستريك إنه أكو ريسك للمالتيبل بريجنانسي، أكو fetal risk وماترنال ريسك على المرض والبيبي. ovarian hyperstimulation syndrome هذا very important. injuries to internal organs such as bowels, bladder or blood vessels during egg collection, increased risk of birth defects and low birth weight. bleeding during pregnancy is common, can cause ectopic tubal pregnancy and higher incidence of premature labor and cesarean section rate. بس نيجي على موضوع جدا مهم اللي هو ovarian hyperstimulation syndrome. It is a syndrome characterized by variable degree of ovarian enlargement and/or ascites, pleural effusion, oliguria, hemoconcentration, thromboembolism, and electrolyte disturbances, which may be life-threatening, commonly as an iatrogenic complication of ovulation induction. Rarely may complicate normal pregnancy. Incidence mild ovarian hyperstimulation 8 to 23%, while severe ovarian hyperstimulation 3.5 to 8% in IVF stimulated cycles. شوفوا هذه البيكتشر، شوفنا شلون الأوفريز، شوفوا هذا اليوترس، هذه بوت أوفريز سيفير ovarian hyperstimulation، شوفوا الأوفريز شلون كبرانة حتى أكبر من اليوترس. شوفوا هذه المالتيبل فوليكلز، هذه كلها مالتيبل فوليكلز، طبعا تصير بيها رابتشر ويصير بيها بليدنج، وهذه كلها تسوي لنا هيموبريتونيوم. ريسك فاكتورز البيشنت يا مريضة نتوقع يصير عندها ovarian hyperstimulation اللي هي اليونج patient characteristics young patient lower body weight، وحدة تكون كلش ضعيفة، unovulatory cases يعني جماعة الPCO،
with menstrual disorders, normal endogenous gonadotropin and estrogen. Previous history of ovarian hyperstimulation syndrome. مريضة عندها سابقا ovarian hyperstimulation syndrome. PCO ممكن عندنا يكون عندها ممكن risk factor. ovarian stimulation drugs اللي احنا نستعملها اللي هي GnRH الأغونست versus antagonist. GnRH Humigon protocol risk is increased يعني risk والأغونست أكثر من الانتاغونست. Pulsatile GnRH mild ovarian hyperstimulation syndrome. الهيوميجون 23%. البيور FSH الكلوميد mild decrease when combined with Humigon. Methods of administration of Humigon HCG fixed schedule is associated with higher rate of ovarian hyperstimulation syndrome. fixed schedule يعني نفس الدوز نستعملها. Luteal phase support risk decreased with HCG and decreased with progesterone. Conception cycles 3 to 4 times more risk for ovarian hyperstimulation, longer course and severe in grade. Essential pathogenesis ovarian hyperstimulation syndrome. The initial pathophysiological events in severe cases is increased capillary permeability. هي هاي الفكرة. من يصير increased capillary permeability راح يصير extravasation of fluid من الانتراسيلولار للاكستراسيلولار. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هيمو كونسنتريشن. راح يصير عندنا فري فلويد وين؟ بالبلفس ونسوي لنا ثيرد سبيس. بهذا يصير عندنا سايتس هيمو كونسنتريشن. راح يصير عندنا هايبوتنشن لان الفلويد كله راح يطلع برا. decreased renal perfusion which leads to sodium and water retentions. Renal failure may occur in the final stage due to severe volume depletion. The suggested medications أو mediators العفو for increased capillary permeability are estrogen, prostaglandin, histamine, prolactin, renin-angiotensin, cytokines and vascular endothelial growth factors. كل ذني mediators تزود لنا أو تصعد لنا increased capillary permeability. The existence of vasoactive molecule released in response to HCG and high level of E2 is believed to be the main feature associated with the increased vascular permeability that occurs with development of ovarian hyperstimulation syndrome, and vascular endothelial growth factor is the main candidate as the HCG mediator. شوفوا هنا الباثوفيزيولوجي هذه احنا follicles راح نمطحنا exogenous HCG. ايش راح يصير؟ راح يصعد عندنا ال HCG with FSH receptors long half-life dose طبعا increased with multiple gestation. طبعا كل ما أكثر شيء يزيد ويا multiple gestation أكثر ريسك يزيد. راح إحنا دا ننطي من هناك دا ننطي أصلا FSH عندنا multiple follicles. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا high level of vascular endothelial growth factor per follicle. طبعا أكو genetic predisposition الموضوع. هذا الفاسكولار endothelial growth factor راح يروح على الريسبتورز يرتبط بيها. شو يسوي لنا؟ يصعد لنا الفاسكولار الكابيلاري permeability. زين ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا ovarian hyperstimulation syndrome due to loss of fluid to third space. The classification of ovarian hyperstimulation مهمة حتى نقدر نحدد التريتمنت. شلون نعرف هذا mild هذا moderate هذا severe وهذا critical؟ المايلد راح نشوف السايز اوف ovary 5 to 10 سنتيم، while moderate 10 to 12 سنتيم، severe more than 12 سنتيم and the critical marked increase. The clinical features راح نشوف abdominal distension GIT upset. المودريت راح نشوف moderate ascites. السيفير راح يصير عندنا marked ascites dyspnea hypovolemia mild thromboembolism, while critical will have tense ascites, hydrothorax, severe thromboembolism, adult respiratory distress syndrome, and is a life-threatening condition. Laboratory features أو laboratory data اللي عندنا راح تكون بالمايلد ال HCV أقل من 45 الوايت بي سي أقل من 15,000 ونورمال renal function test عندنا. بالمودريت هم راح يكون ال HCV نفس الشيء هم أقل من 45 وايت بي سي أقل من 15,000 وعندنا نورمال رينال فانكشن تيست. راح يبدي الامبيرمنت من السيفير أكثر شيء. السيفير راح يصير عندنا HCV
راح يكون more than 45. الوايت بي سي أكثر من 15,000. impaired renal function. بالكريتيكال راح يصعد عندنا السي في أكثر، راح يصير 55%. الوايت بي سي راح تصير أكثر من 25,000. يبدي سيرم كرياتينين يبدي يصعد أكثر من 1.6 ملغ. كرياتينين كليرنس يقل عندنا أقل من 50 مل بير مينت. شو الكومبليكيشنز اوف اوفرين؟ احنا ليش نخاف من الاوفرين هايبر ستيميوليشن؟ شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا ثرومبو امبوليك كومبليكيشنز، liver dysfunction, respiratory complications, adult respiratory distress syndrome, renal complications, renal failure due to hypoperfusion. يسوي لنا بما انه ال increased size of ovaries ممكن يصير عندنا risk of torsion, adnexal torsion due to enlargement. However, laparoscopic unwinding is successful. راح يصير عندنا internal hemorrhage مثل ما قلنا قبلها انه راح يصير rupture، راح يصير عندنا bleeding. Abortion rate is increased. شلون نسوي prevention؟ prevention جدا مهم. مهم جدا انه احنا نحدد الكيسات اللي احنا نتوقع يصير عندها ovarian hyperstimulation. اذا احنا لازم نحضر اسلحتنا حتى احنا نمنع ovarian hyperstimulation. The most important line of treatment prediction of ovarian hyperstimulation. لازم نشوف الريسك فاكتور، presence of risk factors. نشوف الاندوكراين مونيتورنج مالتنا، نسوي مونيتور during ovarian hyperstimulation. لهذا احنا نسميه controlled ovarian hyperstimulation. لازم احنا نسوي بيه follow up يعني. plasma E2 level. no risk if E2 less than 1000 picogram per ml، بينما الريسك يصعد إذا أكثر من 4000 picogram per ml. So HCG should never be given إذا شفنا ال E2 أكثر من 4000. نسوي costing، نوقف ال HCG. follicular monitoring by ultrasound. It was suggested that the number of immature follicles is important. No risk when immature follicles less than 15. The management of ovarian hyperstimulation. Diagnosis. شو نسوي diagnosis؟ بالhistory taking، بالexamination. راح نشوف ال local examination وعندنا chest، الabdomen and for thromboembolism. Investigations. شو أحتاج بالhistory examination؟ أسأل على pain, breathlessness, hydration, weight, cardiovascular, sinus symptoms, heart rate, blood pressure, abdominal girth, distension, ascites, and intake, input and output chart. الانفستيجيشن نحتاج نسوي full blood count, hemoglobin, hematocrit, white cell count, since there is hemoconcentration and increase in white BC. Urea and electrolytes since there is impairment of renal function. Liver function test since there is impairment for liver function test and coagulation profile. Baseline clotting studies. Pelvic ultrasound for ascites and ovarian size, chest X-ray or ultrasonography if respiratory symptoms, ECG and echocardiogram if suspect pericardial effusion. الالتراساوند for diagnosis of ovarian hyperstimulation. شوفوا لازم انتم تفرقون بين البي سي او وبين الاوفاريان hyperstimulation. البي سي او راح تشوفون الفوليكلز تصير بالبريفري. نعم تصير بالبريفري كلها، ما راح تشوفوها مالتيبل هيجي مختلفة، كلها مالية الأوفري، صح؟ كلها مالية الأوفري تشوفوها زين. بينما بالبي سي او راح تشوفوها مجرد على البريفري. التريتمنت المايلد كيسز spontaneous recovery within 2 to 3 weeks, conservative measures and follow up نسوي لهم. المودريت and severe cases general treatment, hospitalization and reassurance. observation ممكن يحتاجون ICU. الميديكال تريتمنت شنو؟ circulation and electrolytes, preserve the intravascular volume and renal perfusion done by using colloid plasma expanders or human albumin. Effect is temporary. Sodium and water restriction non-effective. Symptomatic treatment analgesia, paracetamol and opioids أو antiemetics metoclopramide. Prevent thromboembolism through anticoagulant therapy only with the clinical evidence of thromboembolic complications. Laboratory evidence hypercoagulability. Antihistamines were suggested to cause stabilization of capillary membrane, dopamine,
in oliguric cases to improve perfusion and avoid renal failure. Avoid antiprostaglandin, disturb renal function. Danazole ineffective. Diuretics used only in pulmonary edema. يعني indication بالovarian hyperstimulation syndrome للdiuretics هو only in case of pulmonary edema. ليش؟ لأنه إحنا الدايوريسيس إذا نستعمله بالكيسات العادية هو إحنا أساسا إيش عندنا depletion of intravascular volume of fluid، راح يروح للإكسترافاسكولار، راح يصير عندنا هيموكونسيشن. إذا ننطي دايوريتكس بعد راح يزيد أكثر، راح هم يطلع لنا الفلويد، راح يزيد الكونديشن يكون worse أكثر. Never to use diuretics before a proper intravascular volume replacement to avoid further renal hypoperfusion. Aspiration of acidic fluid or pleural fusion حتى نخفف الضغط ونطلع الفلويد اللي موجود. Surgical treatment. Surgical treatment ممكن نحتاج نسوي اوفراكتومي وممكن نحتاج حتى هيستراكتومي قسم من المريضات حسب الكونديشن مالت المريضة وحتى حسب الكونديشن إذا كان life threatening for patient also if the patient had enough children يعني مكتفية مكملة عائلتها وما تحتاج. For the prevention of ovarian hyperstimulation in patients undergoing fertility treatment or IVF involving the administration of gonadotrophic hormones, it is expected that administration of the dopamine agonist cabergoline competes with dopamine for binding the dopamine D2 receptors. Long-acting ergot derivative agonist will prevent an increase in vascular permeability. They found that cabergoline reduced hemoconcentration, ascites, and the incidence of moderate to severe ovarian hyperstimulation syndrome in women at risk. طبعا هسه الشيء الجديد اللي هو use of dostinic اللي هو الكابرغولين. Dostinics. Dopamine has been shown to cause renal vasodilatation and diuresis. The diuresis was increased in some women and the ascites was decreased. For the prevention, cabergoline اللي هو Dostinics is administered during controlled ovarian hyperstimulation with gonadotropins or other ovarian stimulating agents prior to triggering final maturation ovulation with HCG preferably. Administration is initiated during the last week of stimulation and is continued for about 1 to 3 weeks after HCG stimulation. For treatment of ovarian hyperstimulation syndrome, administration of cabergoline is initiated once a patient has been diagnosed with moderate to severe ovarian hyperstimulation, when signs and symptoms of ovarian hyperstimulation first appear, at a dose of about 0.05 to 1 milligram per day from about 1 to about 28 days, preferably from about 7 to 14 days or until symptoms abate. هذا احنا نريد نستعملها كتريتمنت هيك ننطي. Thank you very much.